এভরিওয়ান, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ফুড আড্ডাতে। আমি সায়নী। দেখুন আজকে আমাদের খাবারে কি আছে। আছে ফুলকো লুচি আর তার সাথে আছে আলুর ডাল। এই আলুর ডালের রেসিপিটা আমরা শিপ্রাস কিচেনে দিয়ে দিয়েছি, আপনারা প্লিজ দেখে নেবেন। তো চলুন স্টার্ট করি আজকের খাবার। আর একটা কথা বলে রাখি, যদি আমাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কিন্তু ফুড আড্ডাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, আর একটা লাইক করে দেবেন, শেয়ার করবেন নিজের বন্ধু বান্ধবের মধ্যে। আর কোনো প্রশ্ন বা মতামত বা অন্য কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে আমাকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাতে পারেন। তো চলুন স্টার্ট করি। লুচি তো আমার এমনি ফেভারিট। আলুর ডালটা দুর্দান্ত হয়েছে, আপনারাও বাড়িতে তৈরি করে খান আর আমাদেরকে জানান কমেন্ট করে যে কেমন লাগলো। আর ভালো লাগলে কিন্তু শিপ্রাস কিচেনকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। গড ব্লেস, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনি প্রত্যেক দিনই আমার কোনো না কোনো ভিডিওতে লাইক করেন এবং কমেন্ট করেন। থ্যাংক ইউ। মা সকালে লুচি খাচ্ছিল, আমি বললাম যে চলো সবার জন্য একটা ভিডিও করে নিই, ব্রেকফাস্ট ভিডিও।
আপনাদেরও ব্রেকফাস্টে কী খেতে ভালো লাগে আমাকে লিখে জানান। আমার এগুলো পড়তে খুব ভালো লাগে। আমার তো খাওয়া কমপ্লিট। আপনাদেরও যদি লুচি খেতে ভালো লাগে এক্ষুনি বানিয়ে তৈরি করে খেয়ে ফেলুন। আর আজকের মতন এখানেই শেষ করছি ফুড আড্ডা। ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, থামস আপ দেবেন, একটা শেয়ার করবেন নিজের বন্ধুদের মধ্যে। আর অবশ্যই অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন যে কেমন লাগলো আপনাদের আমার এই ভিডিওটি। তো আজকের মতন এখানেই শেষ করছি ফুড আড্ডা। আবার দেখা হবে ভালো কোনো খাবারের সাথে। ততক্ষণের জন্য বাই অ্যান্ড টেক কেয়ার।